Dear learners, welcome again to another session of the course material Introduction to Literature offered in the first semester of BA English Language and Literature program run by Sri Narayana Guru Open University. Introduction to Literature എന്ന 1999 പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ ഫിക്ഷണൽ ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററേച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് സെയിം ചാപ്റ്റർ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ മാരിയോ ക്ലാരസ് 1999 പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്ക് ഈസ് extracted into the unit 3 of your BA English Language and Literature program course material. എന്താണ് സാഹിത്യം, എന്താണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ഹിസ് യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ലിറ്ററേച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒരു എസ്സേയിൽ മാരിയോ ക്ലാരർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചർച്ചകളും. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു another discussion about Block 1 of the Introduction to Literature course material. Now, what are the learning outcomes that you are going to gain by the end of this unit? The first learning outcome is you will be familiarized with different forms of literature. സാഹിത്യത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫോമുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. The next learning outcome is you will be familiarized with the key concepts and terms related to literature. The third one, you will be familiarized the various types of written language including literature and the other types of the common term text that is existed in the literature. The final learning outcome is you will get an awareness about what is the primary source and what is the secondary source. As we discussed in the Unit 1 and Unit 2 of the block, the author here also tries to give a definition for the literature. What is literature? The author says that you cannot give a clear-cut definition for literature. സാഹിത്യത്തിന് മാരിയോ ക്ലാരർ ഒരു വ്യക്തമായ ഡെഫിനിഷൻ നൽകുന്നില്ല ഈ യൂണിറ്റിൽ. അതിന് സാധ്യവുമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. You cannot give a clear-cut definition for literature because it is a vast body of the thoughts, feelings and actions of human beings of different ages at different times. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സാഹിത്യത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്നെങ്കിലും we can identify literature as a body of works that has artistic quality or artistic merit. കലാപരമായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള, സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒരുപാടുള്ള, ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒരു ബോഡി ഓഫ് വർക്കാണ് സാഹിത്യം എന്നുള്ളത്. സാഹിത്യത്തിൽ written ഫോംസിന് ഉപരിയായിട്ട് you can classify literature into visual and oral forms as well. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വാക്മൊഴികളിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ, നമ്മൾ കാണുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ, അതും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാരിയോ ക്ലാരർ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചർച്ച. ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസിനായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്
text. Etymologically, ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ആവിർഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ the word literature comes from the Latin term literatura. ലിറ്ററ എന്ന അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെറ്റർ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന ലിറ്ററ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പദത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഥവാ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ആൽഫബറ്റിലെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. Now when you come to the word text, it actually comes from the word textile. അതായത് ഒരുപാട് സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുടെയും എഴുത്തുകളുടെയും വാക്കുകളുടെയും ഒരു കണക്റ്റഡ് ബോഡിയാണ്, പരസ്പരം പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ we can identify literature as a body, as a product of culture and history. സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സാഹിത്യത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം, നമുക്ക് സാഹിത്യത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഫോമുകളാണ് പിന്നീടുള്ള ചർച്ചയിൽ മാരിയോ ക്ലെയറർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. What are the different forms of literature? As we discussed in the unit 2 of the same block, Mario Clarer here again classify literature into 3 versions: the oral, written and visual literature. വാക്മൊഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ പിന്നീടെങ്ങോ അബ്രപാളിയിലേക്ക് മറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മാരിയോ ക്ലെയറർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇറ്റ് വാസ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്. പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിൻ്റെ വരവോടുകൂടെ ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചർ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് മാരിയോ ക്ലെയറർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം എഴുതപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യകാലത്തെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് ബിവോൾഫ് എന്നുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ ബിവോൾഫിനെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ ഒരു റിട്ടൺ ഫോം ഇല്ല എന്നുള്ളതും അത് ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ ഓറൽ ഫോംസിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ബോഡിയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും എപ്പിക്സിലൂടെയും ബലാഡ്സിലൂടെയും പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെയധികം പരന്നു കിടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റററി ബോഡിയാണ് ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. പുതിയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ റേഡിയോകളിലൂടെയും ഫിലിമുകളുടെയും അതുപോലെയുള്ള വിഷ്വൽ മേക്കിങ്ങിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മൾ അതിന് അടുത്തറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും the actual types of oral literature was it went to oblivion by the invention of printing press, as discussed by Mario Clarer in his unit. The second form of literature, as we discussed, is the written literature. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രചാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ ബോഡിയാണ് written literature എന്നുള്ളത്. ഈ റിട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സാഹിത്യ ചർച്ചയിലേക്ക്, നമ്മുടെ സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മൂവീസ്, ദ പെയിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് എനി അതർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ ദ മോഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ വിഷ്വൽ മീഡിയമിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ ബോഡിയാണ് വിഷ്വൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ ബോഡിയാണ് റിട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ എങ്കിലും നമുക്കറിയാം
നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഡ്രാമകൾ, മൂവി അഡാപ്റ്റേഷൻസ്, ഫിലിംസ്, ഇവയ്ക്കെല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓറൽ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആസ്പെക്ട്സുകളും കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് the body of literature have been intermingled with its visual, written and oral forms. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, ഓൺലൈനിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലേക്കോ ആയിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് the same text can be converted into a video form or into an audio form, which is the greatest facility of the internet. സാഹിത്യത്തിന് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകം നൽകിയ ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക സഹായവും അത് തന്നെയാണ്. Now we are going to deal what Clare has explained as three major concepts existed in English literature. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 3 പ്രധാന കോൺസെപ്റ്റുകളെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ എസ്സേയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. The concept number 1 is genres. What do we mean by genre in English literature? ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും 3 വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. There are 3 classical stretches or 3 classical forms in English literature. The first one, he defines it as epic, and the second one is drama, and the third one is poetry. So you may ask, what is a novel in this classification? Clare now categorize novel under the genre of epic. So the epic is seen as a precursor to the novel. നോവൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോൺറ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് എപ്പിക് എന്ന നാമധേയത്തിലാണ്, അഥവാ ഒരു തരത്തിൽ ഫിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. Now, Clare explained the second important concept of literature as text. What is text? Text എന്നുള്ള ഒരു ടേമിന് കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിറ്റിക്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. വാട്ട് കംസ് അണ്ടർ ദ ടേം ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ? സാധാരണയായി ക്ലാസിക്കലായി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എപ്പിക് അഥവാ നോവൽ, പോയട്രി, ഡ്രാമ എന്നുള്ള ഈ 3 മേജർ കാറ്റഗറിക്ക് അപ്പുറം ഡസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കംസ് or extends to any other categories? No way, they say. We are seeing lots of forms of literature, lots of another classifications of literature in terms of essays, in terms of travel literature, reports, news reports, and monograph, pamphlets. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, ലിറ്ററേച്ചർ ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. സോ അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി കുഡ് വി ആഡ് ദം? സോ Clare explains these subcategories or these next categories like essays, monograph, pamphlets. We can include the non-canonical text. Non-canonical text like the fictions, epic, poetry, drama, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലാത്ത the further classifications like essays, pamphlets, critical articles, serious literature, ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല കാറ്റഗറിയെയും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സോ the conventional documents extends in English literature under the category of text. Now, Clare brings his discussion into a major
classification in English literature writings, which is the primary sources and then secondary sources. What do we mean by primary sources? For example, you are writing a novel or you're composing a poem. The poem is the focal point of your discussion or your writing. So you're concentrating on writing a novel or composing a poem or narrating a drama. So when you discuss, when you indulge in a discussion about that novel, that primary text becomes your primary source of reference. നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സായിട്ട് ആ ഒരു പോം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോവൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എൻ എസ്സേ, ഇഫ് യു ആർ കണ്ടക്ടിങ് എ ഡിസ്കഷൻ about an article or about a novel, the novel becomes the primary source because you are discussing about the novel. അതായത് നിങ്ങൾ കവിത എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ കവിതയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ചർച്ച നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പോയട്രി, വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ എസ്സേ, ഒബ്വിയസ്ലി your poem is your primary source, or your drama is your primary source, or your novel is your primary source. Next, which is the secondary source? Mario Clarer then explained what is secondary sources. After primary sources, what do we mean by secondary sources? If you are writing an essay about a movie, the primary source is the movie on which you are discussing or you are writing. Then sometimes you will have to read the reviews of the movie to write your article. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായി വരുന്ന ഡിസ്കഷൻ ആ സിനിമയാണ്. പിന്നീട് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂകൾ, ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ്, ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ്, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ, നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. സോ അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി യു വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് സോഴ്സസ് other than the movie? So these sources can be categorized under the classification of secondary sources. So in a movie discussion, for example, movie is the primary source, and the review of the movie, essays related to movie, observations, critiques, all other elements comes under the secondary sources. So the secondary sources include the reviews, articles, and scholarly writing. Mario Clarer then explains the third main concept in English literature, which is discourse. What is discourse in English literature? If you can classify the literature that you are reading into some extent into the thematic discussions or its structure or the politics that discuss in that novel or in that work, that comes under the concept of discourse in English literature. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സിനിമയെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അനലോഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ആ നോവലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ദ നോവൽ. Or if you have any other valid points related to the politics discussed in that novel, that is the discourse of the politics in the novel. Means you can classify a work into different expressions like the thematic discourses of a text or a structural discourses of a text. This discourse, this concept of discourse exists under written and oral forms of literature. Why do we need secondary sources? എന്തിനാണ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം.
the main purpose of secondary source is it brings objectivity to the article that you write or to the essay you compose. It brings the citations. For example, നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you have to refer many other authors in your article. You will have to bring out many relevant sources, many relevant textbooks into your article. It's enhance the authenticity of the work that you are writing. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി വിലയിരുത്തപ്പെടുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സോ where we can bring these secondary sources in one article or in one essay. You can bring them as footnotes, as bibliography, or as index, or in any way that you choose. ഫോർമലായി നമ്മൾ ഫുട്നോട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു പേജിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫുട്നോട്ടുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ നോട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ നൽകാറുള്ള ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ചില അർത്ഥ ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില നോട്ടുകൾ, അവയെല്ലാം നമുക്ക് ഫുട്നോട്ടുകളായി വിലയിരുത്താം. What is bibliography? You cite a person or you cite the article of another person in your essay. So you have to acknowledge them. അവരെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. ഈ നിങ്ങളുടെ എസ്സേയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റേഷൻ, അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ that essay could be say as incomplete or plagiarized. Next, you can also bring the secondary sources as index into your work. ഇങ്ങനെ, though we identify two categories, that is primary sources and secondary sources related to the discussion or discourse of English literature, we cannot have such binaries in the modern literature. Modern ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ സെക്കൻഡറി ലിറ്ററേച്ചർ, പ്രൈമറി ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ചർച്ചയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വാദമാണ് മാരിയോ ക്ലൈറർ തൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വിവരിക്കുന്നത്. മീൻസ് ദ ലിറ്റററി എസ്സേസ് മിക്സ് primary and secondary features into a single work. For example, you are writing a novel, so the novel is a genre. While you write a novel, you give footnote for the novel. നമ്മൾ ആ ഒരു നോവലിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും പണ്ട് കാലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാത്ത ഒരു സ്വഭാവം ആധുനിക ലോകത്തെ നോവലുകളിലും ആധുനിക ലോകത്തെ കൃതികളിലും കണ്ടുവരുമ്പോൾ, so there is a blurring between primary and secondary texts or primary and secondary sources. So you draw a painting while you write a poetry. You write an essay while you write a novel. So there is a blurring between mixed types of genres or mixed type of sources into a single work. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ നമുക്ക് നോവലുകളെന്നോ പോയട്രി എന്നോ ഡ്രാമയെന്നോ വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാർ സാഹിത്യരചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ക്ലെയിം, ഒരു വലിയൊരു ആശയമാണ് മാരിയോ ക്ലൈറർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സം അപ്പ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്. സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോൺറകളെ പരിചയപ്പെട്ടു, നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തി, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോംസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഈ ഫോംസുകളെല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you have the concept of text, you have the concept of discourse, you have the concept of genres. So all these are being intermingled into a single work of literature. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, if you can define the literature in a one statement or a two statement, which is almost impossible. എന്നാലും സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വരിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലുള്ള
സെൻറ്റൻസിലുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനായി നമുക്ക് പറയാം, ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് an artistic work with creative expression. That's all about this unit. If you have any clarification or feedback or queries, you can raise it on your LDEX application. Thank you once again.